Hello guys, panibagong tutorial tayo ngayon patungkol po sa SPL, yung address po natin, national address dito sa Saudi. So, ganun din guys, punta tayo sa Chrome guys. Search lang natin yung SPL. SPL Saudi Arabia address din guys. Mag-register tayo ng national address natin dito sa Saudi. So, national address Saudi Post SPL. Yan. So, yung unang nasa taas, yun yung i-click natin guys. Yung pinakauna. Yan. Ayan, national address. Then, click natin yung ano guys, register now. Yung na-blue, yan. So, may lumalabas dyan guys, create an account to SPL online. Individual po yung i-register natin guys ha. So, provide personal details. Yung personal ID, yung ikama number nyo guys. Saka birthday. Yan, nandyan na yan. Fill upan nyo lang yung personal details guys. Birthday. Ikama. Yan. Kung okay yan, continue. Click nyo continue. Click natin yung continue. Yan. Yan po ang lumalabas pag na okay na yon. Personal information naman yung input nyo guys. Mobile number, email address, saka username, password yan guys. Yan. Account information, username, password, okay na lahat. Click nyo yung agree, then sign up. Click ng sign up. Okay. So, may lalabas na yan ng one-time password. Hintayin lang natin saglit. Enter natin dito. Please enter OTP code yan po. 2277. 2277. Click natin continue. Naglo-load yan guys. Hintayin lang natin saglit. Ayan na po yung next na lalabas. Choose daw tayo ng location. Kailangan mag-enter natin yung location natin dito kung saan tayo banda nakatira, kung saan anong address tayo nakatira. Enter nyo kung saan kayong address nakatira, kung saan location kayo sa KSA. Enter ko lang yung address ko dito. Yan. So, piliin nyo guys kung saan yung address nyo dyan guys. Click nyo yung address nyo dyan. So, kung nakapili na kayo, click nyo yung address nyo. Click ko yung sa akin dito. Sunod nyan ay yung building details naman guys. Kung anong building yung tinitirhan nyo. Ayan o, accommodation type. Click natin yan. Apartment, duplex, villa. Yan. Click natin yung villa. So, rent lang tayo dito. Tapos, temporary. Then, pwede rin kayo mag-upload ng photo ng building saka door number. Optional lang naman yan. Hindi naman yan na talaga importante. Building photo po kung okay sa inyo. So, kung okay lahat, review nyo and confirm next po tayo. Click next. So, ayan. Review and confirm location. So,
So, ayan na yung location guys, lumalabas na. Yan. So, andyan yung location nyo, yung saan kayo nakatira. So, yan, building details. Yan, i-acknowledge nyo lang guys, saka confirm yung click nyo yung dalawang box. Check nyo yung dalawang box sa baba. Pag okay lahat yung na-input nyo. Yan. I have read and agreed the policy. So, click lang yung complete registration guys. Yan click lang natin. So, may OTP na naman lalabas sa mobile number na naka-register nyo guys. Enter nyo yung OTP. So, yan yung, may limit yung OTP. Limit na time. So, 7631. 7631. Confirm lang natin. Hintayin natin saglit guys. So yan your national ID, your national address is successfully registered. Yan. Register na po tayo sa guys, yung address natin. So makikita nyo sa bandang baba, andyan yung mga details sa address nyo guys. So click nyo yung show address proof. Ayan. Yan po yung mga details na in-input nyo guys. Andyan po lahat yung proof ng address nyo po. Nandyan po lang nakalagay. So, dyan lang kabilis guys. Sana nakatulong yung tutorial natin ngayon sa mga bago dito. At sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel guys. Maraming salamat and God bless po.